Welcome to Know Thyself, a learning hub. We are going to learn about Curriculum Vitae in this video. What is Curriculum Vitae? Why should we write it? Are there any forms of it? What is CV? It's a brief account of one's educational qualifications and work experience. Basically, it's one's story of life, academic and professional. Now, the word curriculum vitae, actually the right pronunciation is curriculum vitae, but the popular pronunciation is curriculum vitae. Okay, that depends on how you use, but vitae is the right thing to use. So curriculum vitae is derived from Latin, which means course of life. And this curriculum vitae can be divided into 5 parts. 1. The personal details or personal information, where we give all the personal details. And then qualification, here we write both academic and professional qualifications. And mainly academic qualifications is in 5-column table, which we are going to discuss in the later stage. And then experience, so what work experience you have, references, any person whom you know there, and declaration. And this declaration says that whatever the information that I have provided is true, and you have place, date and signature there. Right. Now, why should we write CV? Why should we write CV? Because, see, there is a procedure to follow to get a job, right? If we know there is a vacancy in an organization, can you straight away call up and say, hey dude, I came to know that you have a vacancy, so I'm coming there, I'm just walking in, give me my job. Is that okay? No, right? You have to approach with your set of details, with your information, and you have to prove that yes, I suit for this particular position, this particular vacancy that is there in the organization, right? Only then, yes, if the organization feels that yes, you are suitable, then they will shortlist you. Once they shortlist you, you will appear for a written test, interview, and there is a process to follow. రైట్, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఒక కంపెనీలో లేదా ఒక ఆర్గనైజేషన్లో వేకెన్సీ ఉందని మనకు తెలిసింది. ఫోన్ చేసి చిచా వస్తున్నా నేను, నా జాబ్ రెడీగా పెట్టు అంటే విన్నీకు అక్కడే ఉన్న మన బామ్మర్ది ఉన్నాడా? ఉన్నాడు కదా. దానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది, దానికి ఒక ప్రణాళిక ఉంటుంది, అది ఫాలో కావాలి మనం, అంతే కదా. రైట్, మనం అప్లై చేసుకోవాలి. ఈ పొజిషన్, నా క్వాలిఫికేషన్ ఇది, నా స్ట్రెంత్ ఇది, నేను ఈ పని చేస్తా, ఈ పని చేయలేను, ఇదంతా మస్తు అవుతుంది నాతో అని చెప్పాలి. అది ఆర్గనైజేషన్ ఓకే అనుకుంటే వాళ్ళు షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు. వన్స్ వాళ్ళు షార్ట్ లిస్ట్ చేసినాక ఇంకా ఇంటర్వ్యూ అని, రిటర్న్ టెస్ట్ అని, కథ కమమిష అని ఉంటుంది. ఇక అప్పుడు మనకి ఇది అవుతుంది కదా. మరి ఈ CV ఇప్పటిదాకా మనం ఆల్రెడీ ఇంగ్లీష్లో చెప్పినా, మళ్ళీ అగైన్ మన కోసం దీంట్లో 5 పాయింట్లు మెయిన్ ఉంటాయి. అంటే 5 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. పర్సనల్ డీటెయిల్స్, మనం ఏంది, మనం ఎక్కడికి వచ్చినా, మనం ఎప్పుడు పుట్టినాం, ఏంది కథ, ఏ ఊరు, ఇదంతా ఒక దాంట్లో వస్తుంది. దాంట్లోనే మనకి ఏమేమి భాషలు వచ్చు, ఏమేమి మాట్లాడగలవు, ఏమేమి ఆడగలవు, ఏమేమి చేయగలవు, ఇవన్నీ వస్తాయి. క్వాలిఫికేషన్ ఏడు వరకు చదివినావు, ఆ జాబ్కి సంబంధించిన ఏమైనా నేర్చుకున్నావా, లేదంటే కొత్త కోర్సులు ఏమైనా ఉన్నాయా, టెక్నికల్ కోర్సులు ఏమైనా వచ్చా, ఇవన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏడ పని చేసినావు, ఏంది కథ, అండ్ రిఫరెన్స్. అక్కడ ఏమన్నా మన పైచానికి ఎవరైనా ఉన్నారా మనకు తెలిసిన వాళ్ళు అని చెప్పేసి రిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇక డిక్లరేషన్, ఈ పైన నేను చెప్పిన విషయం మొత్తం సత్యమే అని ప్రమాణం చేసిన డిక్లరేషన్ కదా. రైట్, దట్స్ వాట్. నౌ, do we have any other names for a CV? Yes, of course, people call them resume, biodata. Biodata is most popularly used in India, and previously in biodata they used to write height and weight of a person also, but resume and CV, they share a lot of common things, but a minor difference. That is, in CV we'll be writing about the work experience, everything, but in resume it's basically a single page
wherein there won't be any work experience, and it's mainly for freshers. That's how we are using. But of course, academically for your intermediate and plus 2 level, there is no big difference between CV and resume. Both are okay. That is the reason in your question also they write a CV / resume, right, in response to the advertisement given. Okay, simple. Now, in Telugu, ఇప్పుడు రెజ్యూమే దీనికి సీవీకి ఇంకేమైనా పేర్లు ఉన్నాయా, ఇంకేమైనా పిలుస్తారా? ఎస్, సీవీ అంటే కరికులం వీటే అని చెప్పుకున్నాం. కరికులం వీటేని రెజ్యూమే అంటారు, బయోడేటా అంటారు. బయోడేటా అంటే ఇంట్లో మన ఇండియాలో మాత్రం పిలుస్తారు అనమాట. ఎట్లా, ఈ హైట్ వెయిట్ మనిషి ఈ డేటా అంతా ఉంటుంది, బట్ అంత ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ కాదు. ఒక రకంగా మాట్లాడితే రెజ్యూమేనే బయోడేటా అని ఇండియాలో పిలుస్తారు. మరి రెజ్యూమేకి సీవీకి తేడా ఏంటంటే, సీవీలో వాని జాతకం మొత్తం ఉంటుంది, రెజ్యూమేలో జస్ట్ వాడు ఏం చదివిండో ఏడుకెళ్ళొచ్చు ఏది కథ, సింగిల్ పేజ్. సీవీ మాత్రం 2 పేజీలు 3 పేజీలు ఉంటుంది. కొంతమంది అయితే వాళ్ళు చేసిన ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ మొత్తం పెట్టి 10-12 పేజీల రెజ్యూమేలు కూడా చూసినాయి, అంటే సీవీలు కూడా చూసినాయి ఇంత. ఆల్రైట్, సో as we go forward, so we'll start how should we write, right? We'll give a title, curriculum vitae or resume, and then in the middle you will start writing. Most of the people say you have to start from the left. It doesn't matter, you can start in the middle also. So name, basically please remember name should be in capital letters, and then father's name, apostrophe must be there, apostrophe must. If you miss out the apostrophe there, the name would the meaning would be different. Okay, and then date of birth and age. That again depends on your qualification and experience, whatever is asked in the question. In the question, if they ask some postgraduate with 3 years of experience, of course a 15-year-old or 16-year-old cannot do that, right? So you have to change your date of birth according to that. For example, how should we calculate? 15 years 10th, 17 years intermediate. If it is BTech plus 4, so 21. If it is degree plus 3, so 20. And then okay, we'll consider BTech. So 15 10th 17 intermediate, 21 BTech, followed by MBA for 2 years, 23 years, and then 3 years experience, so 26. So minimum of 26 years. Based on that you have to write the DO, right? And then your full address, like house number, street name, locality, city, state, pin code, followed by your mobile number and email ID. Email ID, don't worry about it. You just write whatever the name you write there, just that name at gmail.com. Okay, don't write name at gmail.com, write that name at gmail.com. Okay, simple. ఏమేమి రాయాలని అర్థమైంది కదా. సేస్ కరికులం ఐడియా అని హెడ్డింగ్ పెట్టాలి, మధ్యలో స్టార్ట్ చేయాలి. నేమ్ మాత్రం క్యాపిటల్ లెటర్స్లోనే ఉండాలి. తర్వాత ఫాదర్స్ నేమ్ రాయాలి. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పిన అదే ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. 10th అంటే 15, ఇంటర్ 17, బీటెక్ 21, ఎంబీఏ ఆర్ ఎంసీఏ ఈ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్కి ఇవి 23. ఓకే, సో 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే 26. ఒకవేళ 1 year అడిగితే ఓకే 24. అంటే మినిమం అంత ఉండాలి. మీరు 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టచ్చు. ఓకే, రైట్. ఇది ఒక పార్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్. ఈ ఆబ్జెక్టివ్ అనేది చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఏం లేదు, సింగిల్ లైన్. ఏ పొజిషన్కి అప్లై చేస్తున్నాం, ఏ కంపెనీ పేరు, అంటే మనం రెజ్యూమే ఎందుకు రాస్తున్నాం లేదా సీవీ ఎందుకు రాస్తున్నాం, అంటే మనం ఏ పొజిషన్కి అప్లై చేస్తున్నాం, ఏం జాబ్ కోసం చేస్తున్నాం. సో దట్స్ వాట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ what is the position we are applying for in that organization. So objective, a position as if the advertisement says wanted a project engineer, a position as a project engineer in whatever the company has issued that advertisement, we'll write that organization's name. Okay, simple. అంటే ఆబ్జెక్టివ్లో ఏమన్నా రాస్తాం, ఏ కంపెనీ అయితే ఆర్గనైజేషన్ని ఇది చేస్తుందో ఆ ఆర్గనైజేషన్ పేరు, ఏ పొజిషన్కి అయితే నువ్వు రాస్తున్నావో ఆ పొజిషన్ పేరు, అంతే. ఈ రెండు. సో ఏ పొజిషన్ యాజ్ అ ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ అండ్ సో ఇట్స్ సాఫ్ట్ సొల్యూషన్స్ అని ఏదో ఒకటి అంటే అక్కడ ఇచ్చింది. నెక్స్ట్ అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్స్. ఇది నేను ఇందాక చెప్పిన 5 column table. So this is what I was mentioning earlier in the video. So
So we have 5 columns here: serial number, qualification, name of the college, university, and the name of the college or university, whatever you can write, and then year of passing, percentage. So a serial number is your qualification, and then qualification name: MBA, BTech, intermediate, SSC, and name of the college or university, whatever the college you are studying, right? So here I just gave an example. If you observe here, the qualifications are in reverse or chronological order, right? See, this is a must follow rule. You have to follow it. Your qualifications, while you write, don't start with SSC, you have to end with SSC. Why? Because see, we just go with common logic, where if a organization receives so many applications, if everyone starts from SSC, of course most of the people would do. To again know what is his highest qualification, they have to go scroll down and down. Instead, you write the highest first. Based on that, they will decide. Okay, see, if I did my graduation, that means I completed my intermediate in SSC. If I did my post graduation, that means I completed my graduation, intermediate, and SSC. So that's how it goes. So to save time, for that logic, this thing exists. And then, yeah, years of passing, and then percentage. Yeah, most of our 10th grade now is GPA, so mention GPA if you are okay with it. If not, go with percentage, that's up to you. And the next side heading we need to be very careful is technical skill set, based on the skills asked in the advertisement. See, make sure these 3 things are common. In languages C, C++, Java, in operating systems Windows, Ubuntu, and Linux, designing Photoshop, CorelDRAW, Flash. See, it doesn't mean you have to use everything. Use any one of them, that's okay. But whatever was asked in the advertisement, please make sure that technical skill set or that skills you should have. అంటే వాడు ఏమడుగుతాడో మనకు అది వచ్చు అన్నట్టు, అర్థమైందా? ఏమేమి రాయాలని కంగారు పడద్దు. ఎప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్లో ఆటో క్యాడ్ కావాలి కంపల్సరీ అని ఉంది అనుకోండి, మనకి ఇక్కడ వచ్చు రాస్తాం, డిజైనింగ్లో ఆటో క్యాడ్ పెట్టేస్తాం. లేదు ఐఎమ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ whether to use whether it is a language or operating system or designing, nothing, don't put the side headings also, just write technical skill set, under that you mention the names, that's also okay. But to be clearer, this is the pattern which we write. Okay, and next side heading, work experience. So basically you need not to go with 2 or 3 work experiences, go with one only. If he asks 5, mention 5 years in the same work experience. If he asks 10 also, they won't ask, but yeah, what should you write? So work does whatever the position you are in, and whatever the company name it is, whatever the organization name it is, from so and so day, so and so year to so and so year, and that should match with the duration which is asked in the advertisement. If for example in the advertisement it is asked minimum of 5 years experience, so here 2016 to 2021 or 2015 to 2020, based on, like if not 2015 to till date, you can mention that also. Till date is till now I am working there only. And now additional details. What additional details we are giving? That's again about us. So what are our strengths? See, any 2 of these things you can write: flexibility, adaptability, positive attitude, problem solving ability. Don't mention strengths and my bicep, my tricep. No, I'm not speaking about that strength. Here strengths are your strengths of your character. Okay. అంటే స్ట్రెంగ్స్ అనగానే నా కండలు ఇట్లాంటివి కాదు. స్ట్రెంగ్స్ అంటే మన మన క్యారెక్టర్లో మనకి స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇంకా అవి రాయాలి. హాబీస్ లిజనింగ్ టు మ్యూజిక్, పెయింటింగ్, ప్లేయింగ్ క్రికెట్, ఇవన్నీ మనం యూజువల్గా అంటే కొంతమంది రాస్తారు వాకింగ్ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్, ఇట్లాంటివి రాయకండి బాగోదు. Because that's a bit weird, I saw many resumes in which they wrote like walking long distance, అంటే ఇంకా నడుస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళు. లేదా బుక్ రీడింగ్ అంటారు. బుక్ రీడింగ్ హాబీ కాదు, ఇట్స్ అన్ ఎసెన్షియల్ థింగ్. హాబీలోకి ఎట్లా పెట్టుకుంటాం? బుక్ రీడింగ్ అంటే ఇవాళ చదువుతూనే ఉంటారా? అట్లా కాదు కదా. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్.
Okay, that's up to you. If you want to write them, right? It's not an issue. But if it is academic, no. If you are writing a professional resume, no, you have to be very careful. And language, no, English, Telugu, Hindi. మీకు వస్తే కన్నడ, తమిళ్, మలయాళం అన్ని రాసుకోండి. Okay, reference. Because to give reference, we have to seek the permission of that particular person, right? Whose our name and designation we are writing there, a particular person, we have to take the consent, we have to take the permission. Without their permission, we don't have any right to give that. So instead of writing them, you can just write available on request. And declaration, as I mentioned, I hereby declare that the above mentioned information is true to my knowledge. Place, date, signature. Right? That is just where you are declaring that because, as I mentioned, this entire data, before they shortlist, they finalize you for a certain position, they'll do a background check, and once you are selected, they'll have a third party verification. So nowhere, if they find any fake data, what they would do, they'll blocklist you. So if you enter into the blacklist, there ends the career. All right. So please, I mean, this is for professionals. All right. So this is about CV. I don't think there will be more doubts and all. Right. So please like, share, and subscribe. Thank you. Thank you for